Take two. Yeah, what's up, Brand? What's up, Paul? We back. Slayer. Like 3 days ago, got trick. Pretty much never in multiplayer games, Zach. Yo, what's up, Zippy? You'll be there this week? And that's my cue to skip. I've been these last 2 weeks. I asked you, I was like, is Zippy gonna be there? She said no, so I went out. Must be my turn to skip next week, right? Yo, Christian, again with the generosity. Hopefully this stream goes a little better than the last one. Naja, der war sowieso völlig I'll veraltet. Das hier ist ein Mark 6. I'll probably come out again. Rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. What's up, Trunks? Feeling alright. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Looking at, Ihre wiederaufladbaren ate some Energieschilde food, getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr drinking effizient. some coffee. Bingo! Surely Sehen Sie, today's die stream will laden be viel good. schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut.
Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Yeah, Bruce vergessen, ihm eine Einladung feeling zu more schicken. locked in already. Should be good. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alright, it's this one right here, Zippy. Alle, besetzt die Kampfstationen. Mit Geschütz! Wir haben das Geschütz! Keine Übung. Ich wiederhole. Jump. Keine Übung. What's your jumps? That was a good clear for being a little slow. Alright, first run of the day. Sparkly. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das überhaupt eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Okay. These guys are gonna come shoot at me, aren't they? No way. Dude, that was crazy. Why did I slide all the way? That's crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Ich sehe zu, ob ich es erwische, okay? Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Schränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? How did that not fly? Come on. Let's log in here. Enter-Truppen unterwegs. Yeah, I intentionally avoid that super bounce by crouching. Alle, besetzt die Kampfstationen. There's actually a few places in the run I'm avoiding super bounces. It's not very obvious, but there's one on Outskirts, there's one on Sacred Icon, there's one on Oracle. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. Really hard. You already got your full shields back. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. So you're probably doing it like this, where you're just coming down here and jumping. And that'll give you a super bounce every once in a while. What I do, instead of doing that, is I come in and I jump and I crouch and I slide jump off of that. An alle, besetzt die Kampfstationen. So I'm bonking my head on the roof. And then well, it's hard without my lineup, but I'm kind of using this line on the ground. I jump. And then I slide jump there. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm. It's actually not so easy to do the slide jump though. Feind ausgeschaltet. Alle, besetzt die Kampfstationen. Verlierer. But I don't really think about it anymore, but when I first started doing it, I was using the line on the ground as like a lineup for when to jump. Unterwegs.
And if you miss far forward, it doesn't really matter. So I jumped late there because I was thinking about it. Once you start like, so I have it so ingrained in my head where I just do it because I've done it so many times. Once you start thinking about it, you're like consciously changing it. It makes it different. It's kind of funny. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. And those elites just got messed up. Come on. Marines, get that kill. Insane clear. No. It should have been sub 130, or exactly 130 at least. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Tatzenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind an Bord. Pretty good. Zoom. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Nacheinander auf. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen, Träger. an die Zündkapsel. Die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Sie die Bomben. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. And I killed like nothing. Jetzt wird's laut. Ist der Status. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Ede durchbrochen. Übrigens, die Bombe So, wird von einem Flocka. ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich Off to a etwas pretty good ausdenken start here. Hello? Did I not kill this guy? I did, right? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, Sneezy with the gifted, thank you. We've already made it further in this stream than we did in the entire hour of the last stream. Pacifist elite would not enrage. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz.
Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der... Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. It's not that Diese bad. Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Point was about as good as it can be. Yeah, I'm saving like a second with the way I throw the grenades. Chief, vom You Träger probably sind shouldn't gerade be jede Menge copying Kapseln that. gestartet, die That's nehmen more of an Kurs auf- advanced thing. Most people, if you watch how other people do the skip, they line up in the corner before they start throwing their grenades. If you want consistency, you should probably be doing it that way. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, wir haben noch ein Stück. Ich brauche eine Krankenschwester. Nein, nein, nein. Einen Arzt. Was? Noch. I'm not. Roller batteries are flashing. I should be good to finish this run out, but I need to remember to swap them before I do another run. You guys aren't gonna kill me, are you? You're not going to, right? Not how it works, dude. You can't swap batteries, it pauses the game automatically. Man, they went from not flashing to they like, yeah, they're gonna die this run. I don't think it's making it to the end. Need to. I'll probably run and grab the spare batteries. I hope I have them charged. Pretty sure I put them on the charger. I might have forgot to put them on the charger. We might have dead batteries. Shoot, am I gonna have to do a store run to go buy batteries? I might have forgot to charge my others. I have 4 rechargeable batteries, and basically there's always 2 on the charger and 2 in my controller, so I just swap them back and forth. I might have forgot to put the other ones on the charger though. I hope not. Game's troll. Nette Begrüßung. That ghost shot me with one. Oh no! Are you kidding me? Alright, let me check on my batteries. We're good.
Have no fear, we have charged batteries now. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute... Alarm. We go again. Truppen unterwegs. Alarm. Entertruppen unterwegs. Lass mich das machen, Kameraden. Alle, besetzt Okay, die ich glaube, das müssen wir noch Kampfstationen. ein bisschen üben. Hey Mann, falls ich getroffen werde, spar nicht mit Medikamenten. Alarm. Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Es hat den Yeah, what up, cutting crew? Das ist keine Übung. How are they not spawned? I have all 3 elites dead. Hochführende Macht. And you guys are just piling up. That was such an annoying second wave there. Should have been way faster. It's still insanely fast. Whatever. Oh, die verlassen die Athen. Yeah, no, all's good. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. My bitrate looks consistent, but also this game looks like crap, so maybe the game just looks like crap to you. But I think it's fine on my end. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind Yeah, am Ball. Starry with the bits, thank you.
Where the heck is he? Dude, this was fast. I get this troll elite. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben ein That's just not fair. Alarm. Enter Truppen Should have just killed him and killed the other two. That spawn's really rare, but I could maybe look for a better alternate fly there. There probably is one. But I only get that spawn like 1 in 50 runs or something. alle. Besetzt die Kampfstationen. That was really fast. Keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. No way. Hochführen dich machen. Still good. Wait, there's somebody alive. I don't want to restart. Yo, Vinny. Oh, die verlassen die Athen. Thank you for the two gifted. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschen? It always feels nice when you get that fly before the reticle even turns red. It's like a frame perfect fly. Okay. Well, that's als die auftauchten. not quite what I wanted. Whatever. It's a weird Cairo. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? It's slower than I normally like, but I'm not restarting. I'm trying to restart less. Zweite Echelantana, Ziele aussägen und Feuer Alle frei. feindlichen Schiffe sind in der Ich glaube es nicht. Wir ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Hit the fly. I can live. You don't have to kill. No, is there a guy inside? How do you even hit that angle? What? That's crazy. There wasn't anybody inside. How did I die? How did he hit that? Alarm. Enter Truppen unterwegs. What? Kontakt. Granate. Okay. Alle. Besetzt die Kampfstationen. How do you do the pelican ghosting? Alarm. Enter It's the Truppen same. unterwegs. I mean, I assume you mean the one next to the pelican. It's the same as this one. Just you gotta move the box into position. Alarm. Enter Truppen unterwegs. If you're trying it on Master Chief Collection, it doesn't work.
You need to hit the box at the correct angle and the correct speed, and it'll offset your hitbox. And if you do it the right amount of times and then move in a precise pattern, then you can go through the door. There's only like a small sliver of the door you can actually pass through. You can't be too far to either side. You need to be like in the middle of one of the doors. And your approach angle and look angle and stuff matters, so you have to like basically copy exactly what I do. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that's... I'm counting the number of good bumps I get, and then I go through the door. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Überraschung, Überraschung. Alarm, Entertruppen unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it's not just hitting the box 8 times like I did there. They have to be good enough where the screen shakes. It's hard to notice when you're watching the stream, but when you're playing the game you can kind of feel it. A good bump versus a bad bump looks different. Sometimes this guy is a dick and blocks you though. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich komm von Alle, besetzt die Kampfstationen. Bastard. Verdammt. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich sag's noch mal. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist
guy? I thought I did. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ah! Okay, we lived. It's not the smoothest, but we're alive somehow. Na los, Chief, hier lang. Good damn. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind an Bord. Got this annoying spawn again. It's not quite the same, but why are you doing this to me? So, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Der Chief muss mir aber helfen, an die I love it when the serpentine strategy just works. Just move like a snake. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. How am I alive on Admiral, this run? knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. I feel like I should have died like 4 times now. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Vorsicht, Aufprall. Still not bad. Not bad at all. Like I'm shaking my head no at the game, chap. Schütteln Saying es ab, no thank you. Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben. Oh, snakes rule. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet.
keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt. I never played Fallout, but I've seen that section of the game. I watched a guy play. Okay, wir haben noch ein Stück. Zack, los! Hurra! Arbiter skips the top 3 most frustrating spots in the run. I mean, really, none of the rest of the game bothers me that much. Almost every death I have in this entire game is a skill issue. I could have played better, I could have survived. But when I lose runs to Arbiter skip, almost half the time I played perfectly and we just don't know how to do the skip better. So it's really frustrating to lose runs to things that just feel completely out of your control. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Was? Noch mehr von denen? It really depends on how you define randomness, but yeah, it's too precise to be consistent. Basically, there's a check in the background that it doesn't try to kill you every single frame, it only tries to kill you every few frames. So depending on when you go through the ground, if you go through while it's checking, you'll die. If you go through while it's not, then you'll live. But it's impossible to know where in that cycle you are. So when you clip through the ground, it's basically like 50-50. Either you're either in that window or you're not. And there's no consistent way to know if you are or not. You're just at the mercy of the game. Nette Begrüßung. No, I mean, if you had a task, like, where you had control of every frame of the game, you could know from the beginning, but there's randomness even at the start of the level. So that very first door has a random call, so the speed that you get through that first door is random, which means, like, everything else is random. So, I mean, you can't really keep track of it from the start of the mission. There are, like, if you counted the number of radar pulses through the level, then you could get away with it. But it's even still just too precise for that. So, not really, is the answer. Technically, yes, but not really. There's no way I got sniped there. Eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten.
Kompanie It's A, not quite Kommando really stand da simple, drüben. is it? Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. What's up, banana? Feeling alright. First run of the day, making it to Arbiter. Surely it'll be nice after we talked about how mean this level is, right? Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durch... So this door right here is literally random. It opens faster or slower based on RNG calls. It alerts the enemies and makes a consistent sword fly. If I don't, they'll be sleeping in the corners and the angle isn't good. Easy trick, 100% consistent. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Deine Wahrheit soll nie verstummen. What's up, Observer? Die Ketzer Pretty good, mobilisieren Arbiter. Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Unser Glaube wird uns stark machen. Did I kill that second grunt? I don't think I did.
Was ist hier passiert? I went early? I feel like I waited so long. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Thanks for hanging out, Starry. Nana El Sama, thank you for the prime.
That dude just decided he wanted to hide? Is he still in there? Oh, he just bamboozled me. 42. Who's shooting? What's up, Hart? Are you winning at Halo 4? That's pretty good. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Has much changed since the last segment? I guess the new Dawn skip and your new auto-scroller skip. Is there much more? Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standen. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los! I don't know. I don't trust devs to actually be that knowledgeable on exploits. If they knew about the exploits, they wouldn't have put them in the scripts in the first place. I mean, it sounds cool to have the devs involved, obviously, but it doesn't actually mean that they'll be more knowledgeable than anybody else. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. What is this spawn? Dude, what is... That's like the worst spawn Der ever. Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. I'm not gonna make it, am I? Okay, I will. What an annoying Leben Sie Oracle. noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter.
We're not gonna lose that much time on the split, I don't think. It's fine. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen, das uns reicht. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Mauer. Aber wo sind die Waffen? Oh, come on. Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. We're not losing much. It's fine. Still a good run. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Come on, I messed that up Sir, yesterday wir müssen too. diese Geschütze neutralisieren. This game is just throwing everything at me. That guy's not supposed to be doing what he's doing. It's the Zubert assassins, you're right. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung ein. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. The King. Give me good spawns here. You don't have to do it. What spawn am I getting? Okay. Somehow I survived. Leave me alone. Willkommen zu einem weiteren Komplex. Not bad. Okay. Gut. Immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Evengaristen. Alles nice.
Good start. Nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine... I missed. Why am I so bad? Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Goodness. It wasn't that bad. It's fine. My aim was not it. I am down a grenade, but it's not that big a deal. Diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Yeah, the grenade angle was kind of cool, right? The way it ricocheted off the wall. Too bad it wasn't MLG snipes instead, but at least I got to show off a cool grenade. Alright, we got a good start. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Regret. Be nice to me on the second half here. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an.
Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Could be the one right here. Euch retten. Jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dude, my sniping is off right now. It doesn't matter, I didn't lose any time here. Missing my shots. Then, because I would be out of rockets, and if you drop your rocket launcher when it's empty, you can't pick it back up. And I also need... I don't always use them in this next fight, but I like to have rockets for this next fight. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Da ist das Ziel, holt ihn euch. You get back here. No, that's bad. Dude, these spawns are wacky. Pretty good regret. Not perfect. We lost one cycle there. Oh, did you see double regret there for a second? That was cool. Schlechte Nachricht. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. We're a minute ahead of record. Could possibly go wrong. No, I still don't actually know, Sparkly. That's scary.
sofort, dass wir die Schilde oben sind. Greift in den Schaden jetzt nicht Brand. Wir müssen das jetzt festziehen gestellt. Dann greift das Biest von hinten an. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wahnsinnsgebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! That's not fair. At least I got the checkpoint. And if I wasn't low shields there, I could have tanked it. But I got such weird spawns. It's a good thing I got this checkpoint. It's not too bad. It's bad! I can't believe I just died there. Man, this level sucks. I've actually not died to that SMG guy in a run since I started the Subathon. This is just crazy, dude. Just crazy. Man. Well, there goes almost all of my time. That guy never kills you. What? That's crazy. The run's not dead. I did just lose almost all the time though. That section sucks. I haven't lost a run like that since literally the start of this grind. It's so annoying. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. Stay focused. I don't know how much time I'm gonna lose on this split, but it's almost all of my time. If I get a good ending, it'll hopefully only be like 30 seconds. I don't know though, I didn't look at the clock.
Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Dieser Gebieter macht als Killer richtig Eindruck. Ich wünschte... Yo, Christian, thank you again for the generosity. Ich lasse dein No, the popcorn! I don't have ammo. Don't shoot those rockets. You guys... I'm invisible! How am I being shot? Is that everybody? It should be everybody, right? There's nobody else that needs any killing. Dang, we lost a whole minute on this level and the ending even went okay. That's crazy. This is so troll, dude. There's a flood stuck inside the wall here. Okay, I got him out. Man, that lost me more time. Ugh, the stupid popcorn in the wall. Crazy to go from a minute ahead to 13 seconds behind. It wasn't even that bad of a level. Oh. That's really annoying. Weiter geht's, bin unterwegs.
Sub 230 is pretty good. We'll save back time on this level. World record's gonna be really hard from this point, though. I have to get like a perfect ending. Thank you again, Christian, for the very generous week that you've been supporting the stream. I appreciate it so much. Yeah, my quarantine zones are pretty good. It's harder to do those like ghost turns that I do than it looks. There's a lot of finesse in the ghost. My ghost driving's pretty good. Oh, I'm so mad about that sacred icon. This was such a good run. Well, the wheeled plasma guy was the winner. And now he's dead. At least I'm playing really well, and I'm getting so many runs to this point consistently now. Sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. This was a really good QZ.
Not quite gold split, but pretty close. We're actually back in the green, I think. Nope, not quite. Still, we've got a chance. We're tied with record right now. So you're saying there's a chance. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. You're saying there's a chance. Was muss ich bei dem Captain? Er hat ein Blutgewehr. This is a really good start, too. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Der Dämon muss sterben. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. No, I'm dead. I thought I got my camo back. Fuck, I got too greedy there. I thought I heard it come back. Dang. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. It's not that much time lost. Chief, springen Sie rein. It was really fast before that. It's still good. Euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Blatt das Symbol abgenommen. Wir danken ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Why did I just camo? That's so bad. Oh, okay, I didn't get punished. Don't kill me. Thank you. Whew. Okay, I got lucky there. I screwed up my camo cycle.
Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Keine Sorge, es ist ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große No, I didn't get a checkpoint either. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagen wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Give me this checkpoint, please. Thank you. Man, without that death, this would have been probably gold split pace. Did you not die? This is good. It's not gold split, but it's good. World record's still possible. It's gonna be pretty hard, but it's possible. It is still technically on the table. I know we're losing time here, but that's because of that one death, and this is a perfect grave mine. To only lose like 10 seconds on this level is insane. We're still 15 seconds, we're still in this. I can do it. I can do it. Go. Did he really stick me? It's not that bad. Can still be done. Widerstand. Was die anderen? No, man. Just gotta risk it here. Please don't snipe me. Or, what the? I'm cheating! What was that? I was standing on that grenade, it did nothing! What just happened? I think the brute shot launched the grenade away from me? It's been blessed. It's been blessed.
I have to play a little risky on this level. Come on. Gonna make our stop again. This isn't that fast. It's not that bad either, though. Okay, we're like tied with record. Slightly behind. I gotta get a really good Great Journey here. Come on, Great Journey, be kind. Give me your shit. Oh, I'm dead. My teammate just killed me. My teammate just killed me! What? That's the end of the run. No, that's not fair! It's not fair! It's 25 seconds down. It's not fair, dude! There's not any YOLO strats I can do to save the run. It's just dead. I'm gonna miss record by like 10 seconds if I get like a perfect Great Journey now. I can still technically PB. Man, I hate this game. I didn't do anything wrong. Why? Why? I'm clutching out of here, dude. That was such a clutch last 20 minutes. I was... Everything after Sacred Icon, I played perfectly. Man. I was playing so well. Da, Gebieter. Das Scarab-Geschütz durchbricht die Türen des Kontrollraums. It's just not fair. They don't want me to succeed. Yeah. I missed the grenade here. We're not PBing either, but what a good run. Just give me back that Sacred Icon. I'm throwing. These last couple deaths were avoidable, but I was trying to like squeak out seconds. It's fine. Man, I hate this game.
Do I have another minute? Yeah, we go again. We go again. Stream is still young. Got more grind to be done. This is not the end of the stream. Thank you, Cyclone and Mukau, for those subs. It's happening at night, you think, Fonz? I don't know. My heart rate increased on a run for the first time in like 6 months, so at least we know we got good runs going. I wouldn't say I was nervous, like I didn't really choke anywhere, but at the start of Great Journey, my heart rate was definitely up. It wasn't affecting my play. I mean, as soon as I died, I lost all of that, but still, nice to get an exciting run. I guess I'm not dead inside. That's the first run that's made me slightly nervous in like 6 months. Was I nervous after Regret? No, not at all. It wasn't until right at the start of Great Journey. This is still a fantastic run. There's no shame in this run at all. This is a really good time. And we will go again, and we'll do it faster. It's getting closer, Innes. See, it's getting closer. Yeah, he thinks somebody's flashing their high beams at him. That's just me. Well, that's bad. Oh, that's so bad. We're gonna lose a lot of time on this split. I should probably just revert and do this fight the right way. I'll wait. Why are you not spawning? It's not glitched, is it? He should spawn.
Good fight after the troll. Still a 122, a low 122. Good run. Good run. Faster than everybody except Zoo. And me. It's not a PV, but that was a great run. Let's run it back. Let's do it again. Anonymous with the 1337. Thank you for the support. We go again. Run it back. Run it right back. Let's do it. Yo, Christian again with the support. 10 gifted on YouTube. Thank you so much. It's coming, man. I'm gonna get this dang record. I haven't, Fonzie. Listen to it real quick. Maybe I have heard it. Let's see. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. No, I've definitely never heard this. Passen Sie gut auf. I don't really watch anime though. I imagine that's from an anime. Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter. Alex, thank you. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Let's see if there's a... Yo, Spelunker with the 20. Thank you guys so much for the support. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Let's see if there's any comments associated with the last couple. Dann eben nicht. Anonymous said, killer run. Thank you. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Let's do a better one. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigung. I'm feeling so good about my skill level right now. I obviously have what it takes. There's no doubt about it. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. It's in German because German's faster. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband. I don't really need to change any of my strats. I don't even really need to get much better at the game. Obviously, I'm always trying to get better, but like, I'm there. We're at the finish line for this time. I just need to clutch it out. Finish up some good runs. Don't need to change anything. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle.
alle, besetzt die Kampfstationen. The ending of that uprising was crazy. I don't know how that nade didn't hurt me. I think it got brute shotted. Hey, bereit machen! Ich habe einen erwischt! Ich hab noch einen Feind! Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, freestyle, you don't know what you're talking about. I feel like you didn't even watch the most recent SI. Some things in this game are just random. Alarm! Entertruppen unterwegs. I'm doing what's required to go fast on the level. It just happens that that level has like more randomness than like any other level. Even on Master Chief Collection, Zoo has the same problem, and the MCC version of SI is way easier. It's just the nature of the level. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. On MCC, half of the flood that spawn glitch out and like die on their own. So you only, it's like way easier to do the end fight. And even with that being true, Zoo still loses like half of his runs to that section. But that's not where I lost my most recent run. I lost my most recent run to random spawns in the shotgun carrier hallway. Which is again just a it's just random. You can't influence the spawns, you can't do anything. My option is to go slow and kill every enemy in the room, or get slightly lucky. There's no really in between. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, verstehe. Sie dachten, die werfen das Ding zurück. Was? Noch mehr von denen? Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Willkommen zur... Was war das? Not bad.
verlassen die That Marine had a bad time. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um die aber helfen Träger. an den Zündkapseln. Feindliche Schiffe sind in den Schießen Sie die Bombe. 10 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Kind of a crazy player. Pretty good, Cairo. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Wie lange willst du dich denn noch... Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Wir wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist... Why do you do? Man, this run was sick too. Oh.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was... We go again. Entertruppen unterwegs. Ich habe schlechte Alle, besetzt die Kampfstationen. Gott sei Dank, Sie sind es. Macht euch bereit. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. Ultra Elite. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Granate! Der ist erledigt. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, NZ? This is the one. 40,100. Alle, besetzt die Kampfstationen. What up, Distortion? I just had a pretty sick run. It was world record potential until Great Journey, and then I got blown up by my teammate. Very cool game. Ich will das gar nicht wegwissen, okay? Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I've been getting good runs like every day. It's just a matter of time at this point. I'm very close. Alarm, Entertruppen unterwegs. I wish ghosting wasn't so hard on the hands. I would be committing to like 8-hour sessions if I didn't have to do this stupid trick right here. I feel like if I could put in like more hours in a session, I would probably already have the record by now.
Enter-Truppen unterwegs. But this trick is so hard on the hands. I just can't do it. It allows me to walk in a straight line, Ruth. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. You can break it by running into it, but you lose momentum. So here's what happens if I don't shoot it. Do you see how I like stalled in midair there for like 1 full second? Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. What's up, Fortune? You guys are so troll. Will you die? Hochtüren dicht machen. Why is there still an elite alive? I don't have the ammo for this. It's too slow. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. I want another good run. Enter-Truppen unterwegs. That last run I had's got me itching for more. I'd want to keep going. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Yo, Downforce, thank you for the 10. Entertruppen unterwegs. Maybe someday. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, this is the one. I'm feeling it. Please. Why? How were they even hitting me with so many bullets from that angle? Oh, I should have lived there. That was fast. Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist der beste Platz, Chief. I want another good Cairo. Come on. Unterwegs. No, I'm dying. That death was because I only got 7 bumps instead of 8. Wir haben Gesellschaft. Alle, besetzt die Kampfstationen. Da ist noch einer. Ah, Mann! Autsch! Not bad. Blöder Außerirdischer! Bereit? Da kommen sie! Where did your plasma pistol go? Keine Übung. Give me the weapon. I don't want to restart, just I couldn't find a dang plasma pistol. Türen dicht machen. It's a little slow, but I'm not gonna restart. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Yeah, my standards get higher on the first level. But I mean, at this point, I'm basically maxed out for how fast I can go. I'm going for like sub 4 Kairos on every single reset, which is faster than anybody else has ever gone. So yeah, my standard for like what I call slow is still insanely fast. Kontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen.
Bombe. Nehmt euch die Kreuzer Im Lauf. Schaltet sie nacheinander Montana, aus. Ziele Zweite auswählen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Von mir, Gott. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wird nicht übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Anything under 415 is actually incredibly fast, but I tend to not accept anything slower than 4 or like 20. That's like kind of my limit for resets. It also depends on how long I've been stuck on Cairo though. If I'm ready to just get out and get a run, sometimes I'll accept a slightly worse one. Will you stop? That last elite trolling the heck out of me. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Hop up out the bed, put my swag on. Was that the start of rap being terrible? Was that when it started? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Who even Verstärkung sings in die that? Stadt. Is that Soldier Boy or some shit? Who? What is? I know the song, I remember it, but it's not memorable enough for it. Did Soldier Boy ruin rap? Is that what happened? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. I know it's a very boomer opinion, but mumble rap sucks. Rapping in triplets is not exciting. I will die on this boomer hill. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. And Superman, or that's the Superman by Soldier Boy, really took over the world for a little while. That was Gangnam Style before Gangnam Style was a thing. Keine Menschen. Nicht You guys remember how everyone knew the Gangnam Style dance and everyone was doing it? If you're a little bit older, you'll remember everyone was doing Soldier Boy. Crank that Soldier Boy. That beat does go kind of hard though. The piano intro or whatever that sound effect is. Do 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 do. That beat does go kind of hard. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie es. Don't make me die here. Okay. We go again.
the new King of the Hill trailer is Hank being a boomer. I mean, Hank was always not accepting of whatever newfangled nonsense Bobby was doing. The boy ain't right, I tell you. The boy ain't right. You guys remember when Soulja Boy came out with his own video game console? And it was just like a pirated machine? What was up with that? Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Can I explain why ghosting makes my hands tired? Well, I have to go forward and backward on the movement thumbstick at max speed over and over. 3, 4, 5, 6, 7. That noise you hear whenever I'm doing ghosting is not the video game. That's my controller making noise. I have to go full speed forward and then full speed backward on my left thumb over and over and over again all day. It's pretty tiring. The noise from ghosting is my controller clacking though. It's like going from neutral to forward. Deckung! 2, 3. Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Kannst dich nicht von mir verstecken. Hochtüren dicht machen. That's just not fair, dude. That was gonna be so fast. It bounced off of his gun. Alarm, Entertruppen unterwegs. But in general, my left thumb gets tired because I have to hold full speed forward for like the whole game as well. Das treibe ich raus. Noch einmal auf mein Konto, ja! Keine Übung. Ich wiederhole. I'll show what ghosting looks like if you want to see a hand cam. Let's see if I can point this properly. So whenever I'm doing ghosting, so first of all, my thumb is like always pushed all the way forward, my left thumb. Hey, komm schon, dir fehlt nichts. And then when I do ghosting, it looks like this. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. And just doing that all day long is pretty tiring. Alarm. Stay. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Enter-Truppen unterwegs. Yeah, claw's pretty important. You pretty much have to claw for this game because there's not controller rebinding unless you cheat. The current world record actually does use controller rebinding, but he uses third-party software and hardware to do it. It's like an adapter. It shouldn't be allowed. He didn't know that when he was doing his runs though, so it is still like world record. It is still the fastest completion, but it really shouldn't be allowed to like completely rebind your controller like that. If you don't count that, then technically I'm world record holder, right? But claw's really important for ghost driving because it allows you to hold the jump button while you're turning. And it's really important for combat and movement in general because you can jump, shoot, and aim all at the same time. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs! Ich habe schlechte Nachrichten. Honestly, that's one of my motivations for wanting to beat this record, is I want the record to be back without using third-party hardware. I don't think rebinding should be allowed, and I really want to set the record without it. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. It makes sword flying slightly easier, it makes butter flying slightly easier, and it's bumper jumper. So if you guys know, he plays on a modified version of bumper jumper. His sword fly button combo is YBR instead of YXR, and his jump button is a bumper, and that makes butter flying slightly easier. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Having jump on bumper also makes some sword flies easier because you can jump the first frame after you do a sword fly. If you do sword flies the normal way, you have to press YXR and then you have to spam jump. And getting a first frame jump with that layout is pretty difficult, but with the bumper you can do it on your left hand and jump, it's easier. But bumper jumper doesn't actually exist in this game by default. So if you look at the control schemes here, there's just 4. There aren't bumpers on the OG controller, so there is no bumper jumper. So the only control scheme that really makes sense to play is default. Southpaw is crazy. All it switches is left and right aim. Which, actually, I have thought about doing this. Southpaw is probably actually better, because I could sword fly with, like, my left hand doing the shooting, but it hurts my brain. But I think Southpaw might like technically be better. But I'm not gonna relearn how to play this game just for a very small advantage. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Los, Dr. Reed. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sauber, Problem erledigt. Did that really... It stuck him, but he still was able to keep shooting. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
besetzt die Kampfstation. Ave Maria! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, people do all sorts of crazy controller things. An alle, besetzt die Kampfstation. That's fast. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, ganz cool bleiben. Hochführen sichtbar. How are you full health? You should be weak. You were standing on my grenades, were you not? Waffenschränke öffnen. Just want to go fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. That's not an official Microsoft product, is that, Fortune? That's a third-party thing, right? An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Au! Dies ist keine Gut, Übung. ich treib es raus. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, bereit machen. Ich hab noch Kontakt. Really wish these guys would start dying. Waffenschränke öffnen. Did this guy die? Oh, of course not. I'm not restarting, it's good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief,
Suchen Sie die. What? Did I not kill that guy? I swear it looked like he died. I'm gonna go use the restroom. I can't believe that guy didn't die. I'll be right back. Die hat's alle auf Breach erwischt. Bist du bereit? Drucktüren dicht machen. Ah, du kleiner Bastard! Waffenschränke öffnen. Geh da nicht raus. Autsch, Bastard! Komm raus und kämpf! Ah, Mann! Deckung! Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Alarm. Entertruppen unterwegs. Been live for 3 hours. I definitely have more grind in me, but I want another good run soon. The more time I spend on Cairo, the more tired my hands get. I'm actually gonna take like a 5-minute chest break, rest my fingers. I've been on Cairo for a little bit. My hands are getting tired. Let's play a little bit of chess. I'll get back to the Halo in just a second. That's bad. I didn't even see that check. Yeah. I think I might have had a better back there. Wow, I got mated. Did I have? I might have had a mating net here. I couldn't find it, and then I shouldn't have traded those pieces for the queen. I should have kept the rooks on the board. Did I have? I feel like I had something here. Did I? No, I never did. Wait. Maybe? No, I never really had anything here. I shouldn't have traded this, though. I should have kept checking, and maybe he'd mess up. If he goes back, then I can take this rook, and it's mate. Yeah, I should have kept checking. I shouldn't have taken the queen.
gave him 15 extra seconds so he can find the resign button. He found it. That's that chess BM. I don't think you want to take this pawn. Oh, I had this check. That was a good move. I would have won his queen. I'm winning in this position. It's not, wasn't good, but I'm winning. Alright, let's get back to the Halo. Alarm, Entertruppen unterwegs. Any of you guys in chat play chess? An alle, besetzt die Kampfstationen. Bob, you've been making new accounts and getting banned since November. I've gotten 3 PBs this month. Everyone watching the streams knows I'm close. If you just like hung out and like was normal, then you would know too. But instead you just want to like shit talk a random guy on the internet. I don't know what I did to you, but you should probably just go watch somebody else. I hate watching people and shit talking them in their chat. It's just weird. My current personal best is 15 seconds off. I've got 3 PBs this month. I'm definitely close. There's no doubt about it. Nothing you can say will change that. Sad little people on the internet. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen.
And actually, I didn't say if I didn't have record by May, I'd be disappointed. I said if I don't get a personal best by then, I'd be disappointed. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief. Yo, Starside, thanks for the prime. Na los jetzt! Ich soll die Waffe oder eine Taschenlampe. Oh! Na los, Chief, hier lang. I'd never said I don't need to practice. You're insane. You're like making up stories to make yourself feel better. You really think I said I don't need to practice? That's crazy. Sir, Eindringlinge. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ja, der Zweite Chief muss mir Echelon. aber helfen, an unsere Kreuzer heranzukommen. Die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Im Lauf. 13 Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Brother, go find the clip. Go find the clip. It's all recorded on YouTube. You could probably go find it. You clearly watch all of my shit. Brother's making new accounts just to get banned. Imagine like going out of your way to make multiple accounts to shit talk a guy. Like, get a life. Ich wiederhole, das ist kein... Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Just got a PB like 3 days ago. I just had a run today that was world record pace until the very last level. Like, I'm obviously close to getting world record. But I've also been saying it could come today, it could come tomorrow, or it could come a month from now. That's just the nature of this game. The game is random. There's a lot that you have to adapt to. It's difficult. It could happen now, it could happen next month. Why does my grind offend you? Like, why does me playing this video game offend you to the point where you need to, like, make multiple accounts and come in and shit talk me? I'm just playing a game on the internet, man. I've got no idea who you are. I've never interacted with you other than you being a little troll. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Willkommen zur Party. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Uble. Stream's going pretty good. I had a pretty sick run this morning, or like a couple hours ago. Trying to get another one going. I lost world record to my teammate blowing me up on Great Journey. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht! Bingo! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine... Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Es wird noch viel schlimmer werden. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich werfe an. Sag unser Dach, Blödmann. Nicht schlecht, Muchacho. Da ist noch Dies ist einer. keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verpiss dich, Freund! I really love how it's not going well. How are they not spawning? Waffenfeld geöffnet. It's fine. I'm not restarting. It's good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Deckung! Aufpassen, wohin Sie die Dinger werfen, Sir! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung. Wer hat Sie wütend gemacht? Ja, also, wenn ich... Ah, du kleiner Bastard! Luftbacke. Oh, du sagst es, Kumpel! That's pretty fast. Yeah, that was sub 130. That's crazy. 129 is really fast. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That's my fastest ever to this point, I'm pretty sure. Na los, Chief, hier lang. Not perfect through there. This is still insane Keine though. Sorge, Mann, wir sind am Ball. Dude, why does he troll me with that spawn? He like flew down and then flew up, and now I can't even get red. Come on, this was so fast. Oh, that's so disappointing, man. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Ugh, that's crazy. That was like IO record pace, like easily. Unterwegs. Shame. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wow. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Lange halte ich das nicht mehr aus! Wow! Sag's ihm, Amigo!
Why are you all alive? I want another good run, man. Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Kann sich das... Reiß dich zusammen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, that was gonna be so fast. I thought that one was gonna work. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verpiss dich, Bro! Mann! Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey Mann, falls ich getroffen werde, spar nicht mit Medikamenten. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hast deine Spur verloren? Das kann ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Das ist nicht gut!
Why you guys not die? It's still fast. That's really good. Oh oh, die verlassen die Athen. Bunch of birds outside my window flying around. Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Karte? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel Hat die Malta die heranzukommen. Eindringlinge schon verjagt? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Ich glaube es nicht. 13 Jetzt ziehen sie Kreuzer, zurück. 2 Wir haben Sturmträger. gewonnen. Jetzt wird's laut. Alarm. Enter What's up, Bryce? An alle. Besetzt die Kampfstation. Granate! Hab sie! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Was? Noch mehr von denen? Hochführen dich machen. You wish you had 10% of my tenacity? Thank you. Alarm. Enter Truppen It's a curse. I've set a goal for myself and I'm going to accomplish it. Even if this grind makes me lose my marbles. I cannot be stopped. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Der ist erledigt. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm. Enter Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. And there's a bunch of birds outside. I don't know if you guys can hear them, but there's like hundreds of birds flying around. They're like everywhere.
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Granate! Sag gute Nacht, Glückmann! Vorsicht! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Not bad. Dude, these birds are so distracting. They're so they're so close to my window. Holy cow! They look like they're gonna hit my window. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Zeus and the Verdammt, dann muss crows. hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? It's a bad omen. He cursed the run. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Pretty fast. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Muss mir aber kümmert euch helfen, um an die die Träger. Zugkapsel heranzukommen. Die Schiffe sind im Treten Sie die Bombe. 13 Im Kreuzer, Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aus. Nothing Nehmt dies Feuer. to my grenades. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Kurs auf Kairo. Cortana, Still konzentriert really das Feuer auf fast. den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert mal. Folgt mir. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns Not völlig, bad. Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. That was really good. Yo, Christian. Holy cow, you're so generous, man. I really appreciate it. Thank you for the 10 more gifted. For the sub 4 Cairo. Let's go. Wasn't it 10 Cairo? Los, los, los! Is Twitch chat quiet? Yeah, Twitch chat's been kind of quiet today, but I've also been kind of quiet today, so I think it's probably a combination of the two. Trying to focus.
auf dem Vogel. Ma'am? What's up, Nicolo? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I'm feeling good about this run. This is gonna be the one. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Yo, what up, Indy? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Der Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Ich Flotte brauche eine Krankenschwester. Nein, nein, nein. Eine weibliche Krankenschwester. Das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Pretty good. Outskirts. This is a good start. Noch mehr. Hier drüben. Alright, let's get a good metro and we'll be zooming. Du hast beim letzten Mal vorn gesessen. Don't turn around. Man. Stupid ghosts. The run's still fine. I can still get a good time here. Love it when I just get easy patterns after the hard patterns. Nette Whatever. Begrüßung. It's fine. Like 15 seconds down or something.
Come on, man. I was so far around that corner. What a troll metro. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Ways. Die sind am gefährlichsten. And I'm dead. My Warthog gonna blow me up here. Wait. I live? What is happening? I thought I died. The secondary hog explosion almost got me. So, I should have lived on those first 2 deaths, and I should have died on that one that didn't, so... I don't know, I guess it balances out. That was crazy. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung. I'm not gonna do anything crazy here, I'm just gonna play normal. Sergeant Banksman. We're gonna lose like 20 seconds, but we were 30 seconds ahead, so... Everything's fine, right? If this was a really fast metro, this would have been one of my best starts ever. Alright, run's still fine. Skip the cutscene. What is happening? What was that? Why did that take so long to skip? Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Come on. It sucks. I don't want to restart.
Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. We'll be like barely green, maybe slightly red. It's fine. The run Der Anführer der continues. Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Boom. Green splits. Run still lives. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einen Gebieter verwendet eine Propheten also, Er muss ganz nah zu sein. erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flak greift uns an. Insane clear. Ketzernarren, was haben sie getan? Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Yeah, Sam, I had an earlier run that was world record pace all the way until the last level, and then I got betrayed by my teammates. Feels bad, man. But we're getting there. Each day I inch closer. Game cannot keep me down forever, even if it tries.
scary. Almost messed that up. That's not cool, man. This one's dead now. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und die sagen... We go again. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I'll try probably 1 or 2 more out of Cairo before I call it quits tonight. Still feeling pretty good. Wir haben Gesellschaft, Jungs. Okay, bereit. Keine Übung. Wiederhole. Das ist keine Übung. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Los jetzt, das ist unsere Chance. Seine Quote hat so große Bedeutung für so viele. Keine Übung. Wiederhole. Das ist keine Übung. Guter Schuss. I saw one of your guys' shields get dropped. I'm not tripping. How are you full shields? Ich wünsch dir die Pest an den Hals, du Biest. It's slow, and I'm out of ammo, but I'm not restarting. Verlassen die Athen.
Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? It's fine. I didn't want that run anyway. Alarm, Entertruppen unterwegs. Die Kampfstationen. Okay. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I hate that stupid elite, man. It's just dodging everything. Are you gonna be weak? No, of course you're not. I don't have enough ammo for this room because of that guy. Ugh, I hate this game sometimes. Ugh, I'm gonna take like a 5-minute chest break, clear the mental again. I'm not done yet. We're not done streaming yet. But I gotta rest the hands, reset the mental, play a little chess. What happens if I do this? That's not actually as good as I wanted, is it? It's not. I'm just dead. Oh man. He has mate. The reason I had to do that is because if I moved my queen off the diagonal, he had mate there.
Easy dub. Oh, I didn't even see that that was mate. These 2200s are good at chess. I feel like on average when I play like 2100s and lower, I feel pretty confident that I'm like just as good or better as them. But some of these 2250s and 2300s that I match, they're better than me. Dead again. I should have blocked with... no, I didn't have anything to block with. I was just dead there. You bet I'd win at chess boxing? I'll play one more game and I'll get back to Halo. I used to actually do boxing when I was in high school, but it turns out it's kind of bad for you. But I'm not nearly as fit as I used to be. I'm pretty skinny anymore. I don't eat very well, and I don't really work out as much. I had to stop working out so much when I was in college because I had an injury to my arm that kind of made my arm not work for a little while. So that kind of sucked. What am I doing, man? I just don't have anything to play. I don't have any playable moves. I'm just getting owned. Yeah, I'll play for stalemate, but I'm lost here for sure. You never give up. You always play for stalemate. Make him take all your pieces. Alright, let's get back to the Halo. I'll try one more run out of Cairo.
unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Es versteckt sich vor uns. Lass mich das machen, Kameraden. Hey! Dummer kleiner Zwerg! Überraschung, Überraschung. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. I didn't watch it, but I heard about it. Trunks. I don't think 4-player co-op is really what should be showcased at GDQ, if I'm being honest. I think it's just too many screens. There was a Halo 3 4-player co-op run that I watched with one of my IRL friends, and I had to like explain the entire run to him and be like, watch screen number 1, watch screen number 2, watch screen number 3, and like, the average person, if you don't have someone doing that for you, it's just too much information. You don't know what's going on any of the screens. And because they're so experienced at runs, they like dick around and try to have fun. So it'll look like one person is doing something relevant to the speedrun, but they're literally just messing around because they have time to kill. I think the players that are doing nothing should stand still. I think they should literally stop moving. But they're speedrunners and they get bored and they obviously don't want to do that. They want to make it look wacky and fun for the viewer. But for like 75% of a co-op speedrun, half the players are doing nothing. And I think that because they're doing nothing, they just distract from the rest of the speedrun. I don't think it's a very good showcase for GDQ. I think it would be cooler to see a single player run. Or to have some form of director like that zooms in on the view that matters the most. It was way too confusing for my real life friend, I'll tell you that. That it did not work. I've never really watched the GDQs. GDQs aren't for me. GDQs are for the casual audience. GDQs are for, like, people who aren't entrenched in speedrunning. If you're someone like me who, like, lives the speedrunner life, then, like, I've seen all of the speedruns. I don't need somebody to do a medium fast speedrun and explain it to me in a casual manner. I already understand the mechanics. So when I'm watching speedrunning, I want to watch a world record holder attempt to set a world record. I already know all of the mechanics of the run. So I'm just not the audience for GDQs. I've never been the audience. I've never watched any of the GDQs, to be honest. They're just not made for me. Das ist der beste Platz, Chief. But I mean, that doesn't mean they're not cool. To get the casual audience interested, it's really cool. But I'm not the casual audience. I'm like the furthest from the casual audience.
You watched the run a little and then stopped. You realized it was too much to look at. Yeah, and you're an expert, Panin. So I mean, imagine like the average Joe. Would I ever do another one? Probably not. I've done the PAX GDQ stuff recently. Last year I was at PAX, but I'm not gonna travel for a speedrun event anymore. I don't have the money to do it. I'm not super like tight with like any of the like other games anymore. When I went to the GDQs, I felt like I had something new to offer. Like Halo 2 Legendary was new and exciting, and I could show something new. But if I just did Halo 2 Legendary again, it's like the same old, same old. I would need something new to offer, and I don't want to take the time off of streaming to go travel to an event that costs a bunch of money. It's not something I'm interested in doing again. Like, it's a pretty expensive trip. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. But PAX is near me, so I can do PAX. If I ever have the chance again, I would do another PAX speedrun for sure. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. But I'm not gonna travel across the country for it. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. They move occasionally over the years, but SGDQ recently has always been in Minneapolis, and AGDQ is always on the East Coast, usually around Washington, D.C. So the AGDQ ones are like way too far for me. I'm not flying to the East Coast, I live on the West Coast. And Minneapolis isn't that far from me, but it's also just, I'm not making a trip anywhere. I'm not getting on a plane to do a speedrun. I don't have the money to do that. Or like, the motivation. I just don't really care to. Willkommen zur Party, Sir. Ich hab noch einen Feindkontakt. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Why am I missing this? Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
Entertruppen unterwegs. But that Tuck's still out here. Probably not for too much longer, but we're still out here. Trying to get one more out of Cairo. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Hallo, willkommen zur Show. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I hate this game. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen. I will get one more Cairo. Feel it. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Gold smoke. Run confirmed. That's pretty fast. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Still good. Lost a little bit there, but still alive. For now. Serpentine. Fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Why do you spawn here? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel. It's not fair. I just want to go fast. I get shit spawns. Alarm, Entertruppen unterwegs. Let me go fast. Granate! Da kommt es! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm definitely losing some steam on this session. Probably don't have too much longer left. I want one more out of Cairo, but if I die again on the second half, I'm probably gonna have to stop. Runter! Alle, besetzt die Kampfstationen. Schon in Ordnung. Ich würde mich auch... Okay, da kommt es. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren Sigma. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? How are you instantly shooting at me? Alarm, Entertruppen unterwegs.
Raumstationen. That's really fast. Sauber, Problem erledigt. Okay, this one's gonna be my last one of the session, wherever it dies. Oh no, I'm already letting it die. Don't sprint at me like that. Da bist du ja. Ain't no way. You're so troll. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. This is the one. Kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord. It's just not fair. Keine Sorge. Man, I want to keep grinding, but I can't. My hands are tired. I can't keep going tonight. I'll be back tomorrow morning. I appreciate everyone for watching and supporting. You guys have been very, very generous these last few days. I'm so close to the world record. We almost got it today. We lost it to Great Journey at the very end. But that's all I can do for tonight. I'll raid Cutting Crew, I guess. He's got a bunch of viewers. Seems like he's probably on a run. Thanks everybody for hanging out.